So, ari na ta sa processing guidelines for incoming mail. So, the following guidelines to process incoming mail is: number 1, open all letters except those marked personal or confidential unless you are authorized to open all mail. If a mailing marked personal or confidential is opened accidentally, the assistant should reseal the correspondence with clear tape note opened by mistake on the envelope and place his or her initial by the notation. So, pwede nimo siya i-open ang all letters, no, except sa kanang personal or confidential nga letters. Then, katong na-open nimo nga kanang personal nga letters, butangan nimo siya og kanang open by mistake kayo wa nimo tuyuan nga na-open nimo. Then, pag human nimo butang sa open by mistake, butangan nimo siya sa ibabaw sa envelope og kanang tape aron seal ang envelope na na-open. So, number 2 is check the contents of each envelope carefully. So, imuhang tan-awon ang sud sa envelope. So, number 3, stamp the date on each item to show when it was received. So, butangan nimo siya og date kung kano saan nimo na-receive ang kana nga mail. Number 4, attach enclosures to each item. So, magbutang ka kanang mga papers nga related ana nga mail. Then, number 5, carefully put aside check from patient to be recorded and deposited later. So, butangan to nimo check atong gikan sa patient nga mail nga aron ma-record, then ay nimo siya ilabog. Then, number 6 is check to be sure the envelope is empty and is not needed before discarding it. So, number 6 is check to be sure the envelope is empty and is not needed before disregarding it. If evidence of a postmark is needed, retain the envelope. So, ayhan nimo ilabog ang kanang envelope bitaw. Tan-awa sa daan og kanang wala na bay na isod ana. So, if evidence of a postmark is needed, dapat na nimo siya ipabili na envelope. Number 7, write a reminder on the calendar in the follow-up declare file about material that is being sent separately. So, magbutang ka reminder sa calendar, no, kung unsa to imo na send nga mga mail or mga material nga imuhang na-send. Oh my goodness. Number 8, attach the patient chart to correspondence regarding the patient. Place such correspondence in a high priority area on the physician desk. So, imo i-attach ang chart sa kanang patient sa diha sa mail. Then kana nga kung kana mga mail is kanang needed or anang important kay na siya nga mail, dapat imuha nang ibutang sa kanang table bitaw sa kanang doktor nga anang dali makita dai niya ba. Then number 9, if a business letter responds to a request, pull the relevant file and attach the letter to it. So, kung ang business letter is ni-respond sa request, kuha daw ang uban nga relevant file, then i-attach dito ang letter. So, kaning set aside, no, kaning mga mail ni siya nga kana bitong kaya ra nimo tubagon nga bisan wala ang doktor. So, imo nang lain na nimo siya nga mga mail. So, example ani is kanang like payments, kanang insurance, forms, bills. So, kaya raman dyan na nimo siya tubagon, di naman need na ang physician mo tubag ana. So, dapat ilain na nimo siya. In some offices, the assistant is required to annotate communication. So, ang assistant daw is required nga magbutang og comment sa communication ana nga mail. Then that is
The assistant skim an item and writes necessary or helpful notes in the margin or on attached self-stick note. So, aron kana siya, paagi na siya sa mga assistant no aron. So, paagi na siya sa kanang assistant no aron walay miscommunication nga mahitabo. It may save time if the items that require the physician attention are placed on the desk in the order of importance. So, makasave po kag time. Medical journals are placed on the physician desk with other mail. Medical samples should be unpacked and placed in the physician's supply cabinet. So, kanang mga medical samples, no, maabrihan na siya. Then, ibutang nimo siya sa kanang kanang cabinet sa doctors. Then, if they cannot be used, follow the office policy which may include saving them for a charity. Samples should not be thrown in the trash. So kung dili gani magamit, pasag dira siya ayaw pud ilabog kay basig magamit ra na puhon ug naa magani mga kana bitaw mga na mga charity kana mga ng mga hinabang nga ihatag sa mga tao o sa man og kanang mga tao nga tabangonon. Then ari na ta sa best practices for safe mail handling. Since the anthrax mailing in 2001, subsequent suspicious mailing since the business have realized they may be at risk for mail threats and have implemented steps to protect the mail handlers and the business. So, ang anthrax daw is nagahimo upang maagi aron maproteksyonan ang mga business sa mga suspicious mailing. Then, aron maproteksyonan ang mga mail handlers. The U.S. Department of Homeland Security has issued best practices of safe mail handling which sets in place best practices procedures for federal agencies. So, kaning U.S. Department of Homeland Security mao ni naghatag og kanang nag-issue og best practices for safe mail handling which sets in place best practices procedures for federal agencies. The following are some of standards issued by Homeland Security. So, number 1 is centralized mailing handling. So, kaning centralized mail handling is mao ni siya ang handle mail in one place to reduce stress. So, ikaduha is wear personal protective equipment. Gloves should be worn when sorting mail. Surgical gloves are readily available in the provider's office and should be used. Other protective equipment includes mask, protective safety glasses, and smocks. It is during the initial contact with incoming mail that suspicious items can be identified. So, ayha nimo dawaton na nga mail. So, dapat kanang mail kanang naduda ka ng mail. So, ayha na nimo siya dawaton. Magsuot sa kaning mga personal protective equipment like kaning gloves sa pani, kaning mask, then smocks. So, imo na siya i-wear before nimo dawaton ng kanang incoming mail suspicious items nga wala pa na identified. Then ari na ta sa maintain a list of suspicious indicators for handlers. Establish and use a listing of suspicious packages indicators such as grainy, fail
to the contents of the envelope. Personnel should be receive initial and ongoing training to help them identify suspicious mail. So maghimo kag listahan no sa kanang mga kadudahan bitaw nga mga mail nga um, imuhang na receive. Then aray na ta sa develop isolation emergency procedures. Policies and procedures regarding the steps to isolate a suspicious mailing should be posted in the centralized incoming mail area so that they can be read easily and quickly. Emergency procedures should also be posted. Included in the emergency procedures should be emergency phone numbers, including the phone number or contact number for the local hazardous materials hazmat team. So maghimo kag kana bitang butanganan og mail sa kanang mga suspicious mail. Imo na siya ibutang sa usa ka lugar. Then before na nimo ibutang sa usa ka lugar na suspicious mail, dapat imuhang gisunod ang mga policies and procedures regarding ana nga steps sa pag-isolate sa mail.